Hi, so my name is Ashwini Avasti and I am the Managing Director for RICS for South Asia. I'm very happy and excited today for the event that we conducted today, which was the launch of Center of Excellence, where RICS, which is one of the largest and the oldest professional body in the built environment, we are completing 158 years this year. We joined hands with Crescent, which is a very uh, forward-looking and knowledge and research and innovation-driven institution to come together to help a pressing need of the industry, which is the gap that has been created between what the industry needs and what the academia is able to offer. So, in the last few months, we were having a very close discussions on this, that how to address the need of the industry, because that is a big challenge that the industry is facing, because the way our economy is growing and the way the built environment sector is growing, in order to address the needs of the nation, there is definitely a huge skills gap that exists, and we need to have institutions that can come up to address this skills gap. Otherwise, the government's aim to achieve a certain GDP growth and aim to be the manufacturing hub or the services hub for the world may not be fulfilled if we are not able to achieve that. And it's we are very happy that we are able uh, to collaborate and are able to address this need, which is a very pressing need. So besides the skills part, we are also looking at this center to be also a think tank for the government, wherein we can help, wherein RICS can support with some of the best practices that are being currently happening in the other parts of the world, which can be brought in here so as to educate the industry and also to take it up with the government. So, because as it is, there is a lot of focus on ease of doing business, how policies can be more streamlined, they can be made more the industry friendly. So these are some of the initiatives that can be taken from here, which could help fine tune the policies, which can help improve some of the initiatives that government has taken, and we can contribute significantly to that. Additionally, some of the research and innovation work, and as I have mentioned during my address as well, that the Crescent has already taken a giant leap as far as innovation and entrepreneurship is concerned. But RICS and Crescent together through this Center of Excellence would want to further add on to that, because what we are looking at in the current generation is that yes, they definitely need jobs, but a lot of them are also looking at starting their own startups, own ventures, and that mindset we want to nurture. That opportunities we want to create in built environment, wherein the graduates who are coming out from this institution are not only the job seekers, but they are also the job givers. So very happy for today to have this center launched, and we look forward to a great success for the center in the future. Thank you. தமிழில் என் பேர் அப்துல் கார் அப்துல் ரஹ்மான். I'm Pro Chancellor of BSI Crescent Institute of Science and Technology. RICSன்னு சொல்கிற ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் சர்வேயர்ஸ். இந்த சர்வே பில்டிங் கட்டுற சமயத்தில் சர்வே பண்ணுறாங்கல்ல, ஸோ அப்படி ஆரம்பித்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் 152 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யூகேல ஆரம்பித்த இன்ஸ்டிடியூஷன். அவங்க வந்து எஜுகேஷனுக்காக பில்ட் என்வரான்மெண்ட் சொல்லி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டுமே 120 கண்ட்ரியில் 600 எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனோட டயப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க மொத்த வேலை இதுவும் பண்ணுறாங்க. இது வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் பெரிய கஷ்டம் என்னென்னா, இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க படிச்சுட்டு வர மாணவர்கள் வந்து
இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்போஸ்டாக இல்லைன்றாங்க. ஸோ இந்த கேப்பை எப்படி ஃபில் பண்ணுறது? ஸோ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது, ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது, இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள அலுமினைஸு இது அவங்களையும் சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் சென்டர் ஆஃப் பில்ட் என்வரான்மெண்ட்னு சொல்லி அவங்களோட சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ப்ரெசண்ட்டில். ஸோ 7 ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ், அதை 10 மாதத்தில் படித்து முடிச்சிடலாம். யார் வேண்டாலும் படிக்கலாம். எங்கள் காலேஜில் உள்ள புள்ளியோடு இல்லை, எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க படிக்கலாம், யார் வேண்டாலும் படிக்கலாம். அது அந்த மாதிரி ஒரு 7 கோர்ஸ் நடத்துகிறோம். என்ன கோர்சஸ்ன்னு சொன்னால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட், சர்வே, ஃபைனான்ஸ். இப்போ ரியல் எஸ்டேட்னு சொல்லி கோர்ஸ் யாரும் நடத்தலை. ரியல் எஸ்டேட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பெரிய இண்டஸ்ட்ரி. கிரெடாய் இவர் மேனேஜிங் டைரக்டர் வந்திருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார், தமிழ்நாடு 1 ட்ரில்லியன் எக்கானமி ஆயிருமா ரியல் எஸ்டேட்டை மட்டும் வச்சு. ஸோ அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரி தேவைப்படுது. ஆனால் சிவில் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து சேர மாட்டேங்கிறாங்க. கேட்டால் எல்லாரும் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், கம்ப்யூட்டர் இதுக்கே போகிறாங்க. ஸோ அதனால் எப்படி நம்ம கோர்ஸையுமே இந்த உலகத்துக்கு இப்போ உள்ள தேவைகளுக்கு எப்படி மாற்றுறது இப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் தேடிட்டு இருந்தோம். அவர் சாஜித் வந்து அவர் ராயல் இன்ஸ்டியூட், நான் சொன்ன ஆர்ஐசிஎஸ், அதில் 17 வருஷமாக மெம்பராக இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லி காமிச்சாங்க, இந்த மாதிரி கோர்ஸ் இருக்குது, இதில் நொய்டாவில் நடத்துகிறாங்க. அவங்க யார், ஆர்ஐசிஎஸ் நொய்டாவில் நடத்துகிறாங்க. சவுத் இந்தியாவிலே நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு, கிரசன்ட்டு தான் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் நடத்துறது. இன்ஷால்லா இந்த வருஷம் லான்ச் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து எம்பிஏ இன் ரியல் எஸ்டேட் பண்ண போகிறோம், பிடெக் பண்ண போகிறோம், பிபிஏ இன் ரியல் எஸ்டேட்னு பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் ப்ரொக்ரெசிவாக டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ். இது இந்த சென்டர் எக்ஸலன்ஸாக இருக்கிறதுனால மற்ற ரிசர்ச்சும் பண்ண போகிறோம். ரிசர்ச் பண்ணுறது. ரெண்டாவது, புள்ளியோர் வந்து அவங்க கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அது சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அவங்க வந்து போய் எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனியில் சேர்றதுக்கும் ரெடியாக இருப்பாங்க, சொந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் முயற்சியில் எடுத்துக்கிறோம். எங்கள் காலேஜில் எங்கள் மற்ற கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஹைதராபாத் கம்பெனியோட டைப் பண்ணி எந்த இன்ஸ்டியூட் எந்த இண்டஸ்ட்ரியோட டைப் பண்ண முடியுமோ அதை டைப் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதில் வந்து இப்போ நம்ம 60 ஸ்டூடெண்ட் இதில் அண்டர் கிராஜுவேட்டில், 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் எம்பிஏல. அப்புறமா இந்த 10 மந்த் கோர்ஸ்ன்னு சொன்னேன்ல, அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் 20-30 7 இல்லை. ஸோ 7 into 30 எடுத்துக்கிருக்கலாம். ஆனால் அது வந்து கூட பிரவைக்கலாம். ஏன்னா அவங்க வந்து எங்கே இருந்தாலும் எடுக்கலாம் அந்த கோர்ஸை. தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க காலேஜுக்கு வரத்தாவில்லை. சாட்டர்டே 3 மணி நேரம் ஆன்லைன், அவ்வளோதான். ஸோ இந்தியாவில் த்ரூ அவுட். ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்களோட சேர்ந்து அதை மார்க்கெட் பண்ணுறோம். அதனால தான் கிரெடாயோட ஜாயின்ட் வெஞ்சர் சைன் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா இப்போ கிரெடாய் அவர் வந்து பிரசிடென்ட் சொல்லிட்டு போனார், எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, ஒழுங்கான ஸ்டூடெண்ட்டே கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற கிரெடாயும் இருக்குது. ஸோ இந்த மற்ற இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்கிறாங்க. இப்போ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டோட டைப் பண்ணிக்கிறோம், அவங்களும் சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் அது க்ரோ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அந்த கோர்ஸில். Yeah, so just to add, so these smaller courses which are there, like on project management, on quantity surveying, on valuation, and other streams. So these are the courses which would address that gap which is there. And the good part is the students who graduate from these programs and attain a certain level of they achieve a certain level of grades in that, right? They would be straight away picked up by the industry. Industry is collaborating with RICS. Industry is telling RICS, if we can get them to a certain level, those students will be directly hired by the industry. Now, currently the biggest challenge is that there are number of graduates who are coming out of these education institutions, but they are not able to get jobs outside. So what we have also made an arrangement is that students who graduate from these programs, what Mr. Kadir just mentioned, so all these students will then thereafter be immediately picked up by the industry on successful completion of these programs. Who gives the certificate?
So I'm coming. So all these students who would qualify from these programs would be given a certificate by RICS, which is a 158 old professional body out of UK, London, and they would be given the certificate. And RICS certification is valid worldwide. So globally, RICS certificates have the value which help you seek employment. So these certificates will be given by RICS to all the students who successfully qualify these programs. ஆனால் So, see, we haven't kept a kind of a number of that, but a number of people in built environment. In fact, in built environment, a lot of people who have started their journey, and they when they entered in built environment, because when RICS came to India, they were the first one to provide these education programs. And when these students, when they joined the industry, they found that there is nobody there who can fill that gap, because people who are there as entrepreneur providing the service, they have no knowledge. So a lot of students from there who joined the industry, after an year and a half, they became entrepreneurs, and they are all basically successfully running. So at least I would say, currently at the moment, out of 5,000 that have graduated, maybe about 12 to 15% have already taken the entrepreneurial route. 10 வருஷமா தமிழ் இந்தியாவில் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் 5000 ஸ்டூடெண்ட் கிராஜுவேட் பண்ணதில் 10லேருந்து 15% ஆண்டர்பிரினர் ஆகிருப்பாங்கன்னு சொல்லி. ஆமாம், அந்த 10 மாதம் கோர்ஸ் வந்து ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து 80 இல்லை 60%. So fee structure for the student for like 1 year program would be about 60,000, which will cost about 5,000 rupees a month to them, right? And and anyone who's coming from, who's an alumni and who's already working somewhere, so for them it is about 80,000 or 100,000. That's how it is. Let me just add, because what, or rather the center, it brings architecture, civil, mechanical, electrical engineering, and also law and public policy, together. So, and of course MBA, which is management. If you take any of these disciplines, let's say an architecture, a student graduates from architecture college, he does not have knowledge about management and about project management or other management, finance and all that. Okay, so when he goes and joins a company or a firm, he's not able to offer real world solutions. So similarly an engineer, for example, அவருக்கு அந்த ஃபினான்ஸை பற்றியோ மற்ற விஷயங்களை பற்றியோ லாவை பற்றியோ பெருசாக வந்து எக்ஸ்போஜர் இருக்காது. இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் பண்ண இதனால் இந்த மல்டி டிசிப்ளினரி எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வரனால இந்த ஒவ்வொரு கோர்ஸ்லேருந்து கிராஜுவேட் ஆகிற பிள்ளைங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரவுண்ட் எக்ஸ்போஜர் கிடைக்கும். ஸோ தே பிகம் இண்டஸ்ட்ரி ரெடி. ஸோ அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் போய் சேர்ந்த உடனே தே கேன் பிகம் ப்ரொடக்டிவ். தட்ஸ் ஹோல் ஐடியா. இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா, நார்மலாக கிராஜுவேட்ஸ் எடுத்து அவங்க வந்து ஒரு வருஷம் ட்ரெயின் பண்ண அப்புறம் தான் அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ஆகிறாங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரி ரெடினஸ்ஸை இங்கே யூனிவர்சிட்டிலேயே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்து அவங்க கிராஜுவேட் ஆனோடனே கம்பெனியில் சேர்ந்தோடனே அவங்க ப்ரொடக்டிவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு இது அமைச்சு கொடுக்குறதுக்காக இந்த கோர்ஸ் ஒன்று. இது போக இப்போது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இனோவேஷன் வேணும்னா ரிசர்ச் வேணும். கம்பெனிஸ்க்கு வந்து R&D டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காது. ஏன்னா பிகாஸ் அவங்க வந்து நான் ப்ரொடக்டிவ். R&D டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது. அதனால் small and medium size, or even like some of the large size company also, they don't have an R&D department. Now in the college, in the university, in so many different disciplines, we have so many PhDs, so many research scholars. இவங்கள நம்ம இப்போ இந்த சென்டர் மூலமாக இந்த யூனிவர்சிட்டியே அவங்களோட R&D டிபார்ட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஏதாவது ஒரு இனோவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சென்டர் மூலமாக கம்பெனிஸ் எங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ரிசர்ச்சு இன்னோவேஷன் பண்ணி அந்த புது மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் பண்ணுறதோ, புது மெத்தடாலஜி டெவலப் பண்ணுறதோ அது நம்ம இங்கே இந்த சென்டர் மூலமாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால இந்த சென்டர் அமைச்சிருக்கோம். இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த எஜுகேஷன் பர்பஸ், ஆல்சோ டு ஹெல்ப் த இண்டஸ்ட்ரி டு கம் அப் வித் நியூ ஐடியாஸ், ரிசர்ச் அண்ட் இன்னோவேஷன் டு ஸ்கேல் அப். ஏன்னா ஃபியூச்சர் ரெடியானு சொன்னால் இன்னோவேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் இல்லாமல் நடக்காது.
அவர் சார் சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி இன்னோவேஷன் ரிசர்ச் மூலமாக ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பும் டெவலப் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி மல்டி டிசிப்ளினரி ஃபவுண்டேஷன். இப்போ இந்த ஆர்ஐசிஎஸ் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் த பில்ட் என்வாயன்மெண்ட் மல்டி டிசிப்ளினரி மட்டும் இல்லை, அகடமியா, அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி ப்ளஸ் பாலிசி, இதை வந்து டெக்னாலஜி மூலமாக இணைக்கிறது. ஸோ இந்த 4 சேர்ந்தால் தான் ப்ராக்ரஸ் ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இந்த சென்டர் அமைச்சிருக்கோம்.